This meeting is being recorded. Всем здравствуйте, участникам. Я вас рад видеть сегодня на нашем проекте «Звезды НЛП» в прямом эфире. Пожалуйста, сразу выключайте микрофоны свои. Вот Кимберли, специалист, работающий в сфере когнитивно-поведенческой работы. И вот это очень близко к НЛП. Я решил ее тоже пригласить, потому что для меня НЛП – это тоже в какой-то степени КПТ. Вот. И я надеюсь, мы с вами проведем замечательный час-полтора в работе с данным специалистом. Дарья, переведи, пожалуйста, что я сказал Кимберли. So Kimberly, hi. Borislav was talking to our participants that he invited you and that he thinks that NLP and cognitive behavioral therapy are very close and that we will spend an hour or 90 minutes with you today speaking. And he asked everyone to mute their microphones. Okay. Well, first, let me introduce myself. My name is Kimberli Prохазка, usually go by Kim. Вначале представлюсь. Меня зовут Кимберли Прохазка. Можете назвать меня Ким. I'm a therapist in Santa Cruz, California, which is about an hour south of San Francisco. Я работаю терапевтом в Санта-Крус, Калифорния. Это час езды от Сан-Франциско. I have been a practicing clinician working with people who have experienced trauma for the past 25 years. Я уже 25 лет практикую, работаю очень много с людьми с травмой. Currently, I tend to be an eclectic therapist. I have trained. What kind of therapist? Eclectic. I pull from a different. Eclectic. Okay. Yeah, I got it. Modalities, yeah. Я могу сказать, что я психотерапевт-эклектик, то есть я собираю очень много разных техник из разных вариантов терапии. Currently, I work primarily with graduate students as they move through their PhD programs. Сейчас в основном работаю со студентами, которые заканчивают и переходят уже получать PhD, степень, как оно, степень это называется? Addressing a variety of issues from trauma to mental health, to just moving through the stresses of their daily lives. Тоже рассматриваем с ними и травму, и разные такие неприятности в жизни, которые происходят. I would like to give a heartfelt thank you for inviting me into this space. Хочу вас сердечно поблагодарить за то, что пригласили меня сюда. I would also like to acknowledge that I have not experienced war. However, хочу признать, что у меня не было опыта переживания войны, но. However, last year my community experienced a very devastating, fast-moving wildfire, where we lost over 1,000 homes. Но у нас в Калифорнии был большой пожар в прошлом году, и мы потеряли 1000 домов, поэтому я пережила такое. Mine was one of them. И мой дом был в числе этих домов. So I do have experience with having to leave very quickly, with not a lot. Я тоже имею опыт в передвижении, в потере, и когда у меня мало с собой вещей, двигаться. And having to rebuild. И имею опыт в том, чтобы создавать заново. Today is going to be a learning experience for me, and it's important for me to hear from you what you would like. How can I be helpful is my first question. Сегодня тоже будет для меня, можно сказать, обучающий такой опыт, поэтому хочу к вам обратиться, спросить, что бы вы хотели от меня услышать, чем я могу быть вам полезна, скажите. Да, вопросы. Кимберли, прежде всего
я бы хотел вас запросить о такой вот, не знаю, информационной поддержки, как у человека, специализирующегося в когнитивно-поведенческой терапии. Вот, ваши представления о том, как лучше работать, как бы вы работали как терапевт с людьми, которые находятся в состоянии военных действий, боевых действий, которые сейчас, в данный момент, терпят определенные эмоциональные травмы, и как бы вы работали потом с такими людьми, когда война уже пройдет, будет завершена. То есть интересны ваши какие-то теоретические предположения, вот, и, быть может, какие-то рекомендации практические, в общем. Okay, so the first question, Kimberly, to you is as a therapist, how would you work with people who are being at war right now, who are experiencing trauma at the moment, and right now? So your like theoretical basis is of interest, and some practical advice too. And how would you work with these people after the war is over? So what would there be any difference? And in your experience, what would you recommend? Потому что в Америке много войн было. Это война Америки с Ираком, война Америки с Афганистаном, война Америки во Вьетнаме. Очень много ветеранов есть, которые страдают определенным травматическим опытом. И наверняка когнитивно-поведенческая терапия накопила, ну, скажем так, некоторое представление, как лучше делать то, что нужно. So there are a lot of veterans in the United States after different wars, and probably you have worked with some people with PTSD, after war PTSD, and maybe you would recommend something from cognitive behavioral therapy, like some techniques you have successfully used. Yes, there are many. I think to go to the first question, and my understanding is that this is probably going to be a quick review for everyone, but I think that it's important for us to, when we're in that moment, and it's happening in the moment, to understand the neurobiology of trauma. Я думаю, что очень важно понимать именно нейробиологию травмы, если мы будем говорить вот о тех людях, которые переживают в конкретный момент какие-то сложности. So when we're experiencing trauma in the moment, our central nervous systems are inflamed, and У нас возбуждается очень сильно центральная нервная система в тот момент, когда мы переживаем травматические события. we release stress hormones, У нас выбрасываются гормоны стресса, кортизол, such as cortisone and adrenaline. и And адреналин. those things can ignite our fight or flight response. И как раз эти гормоны возбуждают вот эти ответ нервной системы «бей, беги, замри». And puts us in a state that impacts our ability to use our cognitions in the best way that we can. И как раз в этом состоянии нам очень трудно думать, использовать свои когнитивные способности. Additionally, the amygdala, which is the emotional center of our brain, is sending Amygdala, right? amygdala, yeah, Amygdala amygdala, or Амигдала. amygdala? Амигдала. amygdala. All right. Okay, sorry. Is sending lots of very big emotional messages to our brains. И And как раз в ситуации стресса такая часть мозга, как амигдала, посылает очень много сигналов в тело. so I think the first process that we would start with is by helping to ground people and helping them to come back to a regulated state. Первое, что нужно, это заземлиться и в такое более-менее урегулированное состояние прийти, помочь людям. I know that this is trite and talked about a lot,
But I do believe helping people to breathe and use their own physiological selves to calm themselves is very important. Об этом много говорили, но все равно не лишним напомнить о дыхании, о том, что для того, чтобы успокоиться, очень важно дышать. I often will sometimes use a guided meditation. Sorry, can you repeat, please? I often use a guided meditation. Я часто использую тоже медитации с сопровождением. And I would like to start by taking everyone through one now, if you will. Если хотите, можем сейчас одну с вами сделать. I'd like everyone to take a deep breath. Вдохните глубоко. I'd like you to follow me Следуйте за моим голосом. into the woods. It's a beautiful wood scenery. Последуйте за мной в лес, прекрасный, с прекрасным видом. And as you look around, Я хочу попросить вас оглянуться, посмотреть вокруг себя. you are continuing to breathe deeply Продолжайте глубоко дышать. and notice the things that are around you. Замечайте, что вокруг вас сейчас находится. Notice the trees, how they Обратите внимание на деревья в лесу. on the ground, Sorry, on No. the ground. on the ground. Обратите внимание на то, что под ногами у вас. You can smell the fresh air. Можете вдыхать свежий воздух. You can hear the birds. Можете слышать пение птиц. And in that moment, you're taking a deep breath. И в этот момент тоже вдыхайте глубоко. You continue to walk slowly. Продолжайте медленно идти. And as you're walking, you're noticing and paying attention to the things that you smell. Пока вы идете, обращайте внимание на те вещи, запах которых вы ощущаете, And the things that you hear. и то, что вы слышите. All of taking deep breaths and Вдыхайте глубоко. woods. You come to a lake, Вы приходите к озеру. and as you walk into the lake, you feel the water coming up on your feet and your toes. Вы заходите в воду, вы чувствуете, как вода касается ваших стоп, ваших пальцев. And as you walk into the water, И когда вы входите в воду, you see a small wave coming. на вас идет маленькая волна. You focus on the wave, Вы можете сейчас обратить внимание на эту волну. and the wave comes closer, И волна приближается and it comes closer. все ближе и ближе. It washes up over your legs, И она смывает. It washes up. What? over your legs. The wave washes up over your legs. I can't hear it. Over. Can't hear me? Yeah. The wave washes your. The wave washes up over your legs, Вода Бывает, омывает ваши ноги. yes. And then the wave passes. И потом волна уходит. You turn around Вы оборачиваетесь. and you walk back out of the water, Вы выходите из этого озера, вы выходите из воды. and you take a deep breath. И еще глубоко вдыхаете, делайте вдох. That's an example of a guided meditation that I use. Это такой пример медитации с сопровождением, который я использую. The water and the wave is representative of anxiety and troubles washing up and washing over. So they pass. И волна, и вода — это символы тревоги. То есть эта вода появляется, и она уходит.
I use the visceral connection, the connection to our senses, to help people in a cognitive way to focus on what is around them in that immediate moment. Очень важно использовать чувства и контакт с чувствами для того, чтобы замечать Right. So себя we и то, что происходит вокруг. want to use all of our senses. We want Когда to, мы and все certainly, чувства включаем. and certainly different people experience things in different ways. Естественно, многие люди по-разному все воспринимают. And so we want to help them to focus and to calm using their senses and their breathing. И поэтому необходимо помогать им успокаиваться, используя дыхание. Sometimes I will change the metaphor. Иногда я меняю метафору. Here in Santa Cruz, we live on the ocean. Мы живем тут на океане. And so I'll often use walking into the ocean and letting the wave from the ocean come and pass over them. Часто использую как метафору тоже океан, хождение в океан. So that's one technique that I use in the moment to when people are in an elevated state to return to a regulated state. Это техника, которую можно использовать, когда человек в возбужденном состоянии, чтобы вернуть его в спокойное состояние. When I work with people who have PTSD, it is very important for me to know their story. Когда работаю с теми, у кого ПТСР, мне очень важно знать всю их историю, что произошло. But also to know their story in a way that's not re-traumatizing. И тоже узнавать эту историю так, чтобы это их не ретравмировало. So I do think it's important to identify with people what their coping skills are, what their coping skills have been in the past, and what they are in the present. Очень важно у людей спрашивать, какими механизмами они справлялись, что они делали раньше, что им уже помогало, потихонечку это узнавать. If they are able to identify coping skills that have worked for them in the past, then we are going to pull those into the present. Очень важно, если человек осознал, какие механизмы помогали ему справляться в прошлом, это можно перенести и на настоящее, и это тоже поможет. If they're not able to identify coping skills, that is where we start, is with teaching them what they in those moments to cope when they are dysregulated due to the trauma. Если они не могут понять, что помогло им раньше справиться, то вот тут вот и очень важно научить их и показать им эти механизмы, которые помогают справляться. Without having those things in place, it is difficult for people to tell their stories without re-traumatizing or experiencing it in the moment. И если нету таких механизмов, то тяжело рассказывать человеку историю свою без ретравматизации. So I think that when we can pull people, I want to pull them into the present, and I want to know what specific symptoms they're experiencing as a result of the trauma. То есть, когда разговариваю с теми, у кого ПТСР, спрашиваю, что в настоящем моменте они переживают в результате травмы. And so oftentimes some of the symptoms that people relate that they're experiencing is a high degree of anxiety. Иногда у людей просто очень высокий уровень тревоги в результате травмы. Depression. Депрессия. Anxiety. Тревога. Sometimes people will report having flashbacks, nightmares. Иногда у людей кошмары и флешбеки. Mm-hmm. And so what I often look to is asking people what is happening for them that we need to address right now. You're asking people what is happening for them right now?
Yes, what are the symptoms of PTSD that they're experiencing that are the most elevated that we need to address immediately? И в такой работе важно понять, что именно человека вводит вот в такое очень возбужденное состояние. There was a question. Я для этого использую вопросы. So the question I had was, do you analyze then the images which people saw after your metaphors, or is this only the way for relaxing without feedback? Yeah, for sure. I ask people what the question I have was regarding the guided meditation that I did. And it says, do you analyze then the images which people saw after your metaphors, or is this only a way for relaxing without feedback? Thank you for that question, Daria. And yes, for sure. I do go back and ask people what their experiences were like going through that guided meditation, what they saw, how they felt, if we need to address anything that came up for them. Yes. Итак, for вопрос был по поводу медитации. Работает ли Кимберли с теми образами, которые возникают во время медитации, или это просто способ расслабиться? Она говорит, да, что работает, и спрашивает у человека, что ему приходило, когда была медитация, чтобы можно было потом еще тоже с этим поработать. I've also had the experience where people are so anxious or they don't have capacity to do that, in which case, if I have the opportunity, I will engage them in physical activity. So we will go for a walk. Иногда люди даже не могут просто такую медитацию провести из-за уровня тревоги, поэтому необходимо с ними заняться чем-то физической, какой-то активностью, пойти погулять, например. And or change the environment if I'm able to. Или, может быть, просто сменить обстановку, в которой находимся. Was that helpful? Это было полезно. Yes, someone wrote, yes, of course, it was helpful. Okay. I just want to make sure I absolutely need that feedback about what's helpful and Мне what is нужен от вас, да, нужен ваша обратная связь, что помогает вам, а что нет, что полезно, что нет. Кимберли, смотри, давай свой комментарий, давай свое понимание личное. Я буду за группу иногда задавать определенные вопросы. Немного позже я позволю участникам задавать тебе напрямую вопросы, чтобы те, кто хотят, они могли тебя спросить. So right now we would like to ask for your personal approach, your experience, and after some time, all the participants will have the opportunity to ask you questions. Sure. Okay. I also had some other things prepared to talk about. У меня тоже есть некоторые еще вещи, которые я подготовила, о чем хочу поговорить. Sure. So my personal approach is to assess with people what resources they currently have. Мой личный подход – это оценивать с людьми, какие именно ресурсы у них сейчас есть. So in particular, I like to build like a holistic kind of approach. So I work with people around who supports them. Я поговорю с людьми, кто их поддерживает. So I work with people around their levels of resiliency. Я обсуждаю с людьми уровень их стойкости. I like to help people to have compassion for themselves. Я хочу помочь человеку, чтобы у него был уровень сочувствия к себе. I find that people often become quite frustrated with themselves when they don't want to be experiencing this and they want to be on the other side of it already.
Люди часто себя сами накручивают и плохо сами к себе относятся, потому что они прям не хотят очень сильно это переживать. So they forget about self-compassion. Забывают о самосочувствии. And that's a very important word, I feel, compassion. А это очень важно, чувствовать сочувствие. So those are some of my approaches. Это именно то, мой личный подход. I also, and I have direct experience with this. The power of community is amazing. И у меня есть свой собственный опыт в этом. То есть именно я почувствовала на себе силу сообщества. Feeling like they have people who understand. Вот это чувство, что есть люди, которые тебя понимают. As a therapist, being the bridge to connect people with other people who understand. И мне, как терапевту, тоже важно соединять людей друг с другом, быть таким мостиком между людьми, которые понимают друг друга. You were talking about cognitive behavioral therapy, and I think that's all. I think that's very, very important. But when you're talking, but also when you're talking specifically about trauma, you want to empower people to utilize the resources that they already have. So that Именно здесь, that cognition. именно здесь вот когнитивно-поведенческая терапия, да, важна, потому что помогает понять, какие ресурсы есть сейчас у человека, которые помогут ему справиться с ситуацией. Кимберли, когнитивно-поведенческая терапия глубоко строится на понимании когнитивных ошибок, совершающихся людьми в определенных ситуациях. So one of the things cognitive behavioral therapy is about is cognitive mistakes people make when maybe they are thinking of some stuff, that doesn't help. И работая сейчас с пациентами, которые испытывают травму в процессе боевых действий, я замечаю, что большое количество людей совершает громадное количество когнитивных ошибок. So while working with people in trauma, after people who are in the war right now, I noticed that they keep making these cognitive mistakes. То есть я вижу на самом деле такой непочатый край работы именно для когнитивных терапевтов. И для тебя такой вопрос: как ты думаешь, какие ключевые здесь ресурсы может давать когнитивная терапия в коррекции данных ошибок? На что больше лучше уделять внимание, на что можно не уделять внимания? So in this respect, I see that there's plenty of work for cognitive therapists right now because people are making dozens of cognitive mistakes. And I would like to ask you, what do you think maybe there are some patterns of work with those mistakes? Yeah. I mean, you're absolutely right. Cognitive distortions and trauma go together like peanut butter and jelly. I mean, Ты абсолютно прав. То есть когнитивные ошибки и травма — это как это масло и peanut butter, ореховое масло на бутерброде. Вместе всегда идут. Yes, absolutely. So kind of the things that I've been talking about so far are about how to help people become regulated. And as you help people become regulated and you listen to their stories, you help them to express their story. And I do that in any modality that people are willing to do. Я, когда слушаю истории людей, которые рассказывают, я помогаю людям их рассказывать вот в любой модальности, которой они могут это сделать. Это очень важно, чтобы человек именно свою историю рассказал, а кто-то слушал. To give you a good example, we've all had to learn how to flex in the past year with COVID and telehealth and doing all things in a different way. And I have a couple of clients who, when they're dysregulated,
the only way that they can talk to me is via chat or text. Есть даже люди, например, можно с ковидом посмотреть, что когда вот такие происходили события, когда людям нужно было быть гибкими, есть люди, которые могут, например, общаться только вообще с помощью СМС, с помощью текстовых сообщений. When you're working with, so, and that's why I say like telling their stories and understanding their stories is really the first step. And Первый шаг — это как раз очень важно, чтобы человек рассказал свою историю, как он ее сам хочет рассказать, в любом виде, письменном, в устном, как угодно. sometimes when people have been traumatized, it is difficult for them to even speak. Для некоторых людей даже сложно вообще разговаривать, когда они в травме находятся. So I often am open to any modality that people would like to use to communicate with me. Да, люди иногда могут по-разному вообще общаться. Я открыта к любой модальности. And especially with younger children, they don't have the developmental skill set to Особенно с adequately детьми. express their experiences. Особенно с детьми, у них еще не развито такое яркое выражение мыслей, поэтому может там по-разному. You mean drawings and stuff? Yes, Может быть, они даже могут нарисовать что-то. yes. So I think that it's important to be very well aware of the cognitive distortions that people often have when they've experienced Когнитивные искажения. Когнитивных искажений много, и поэтому нужно быть внимательным с ними, с теми, которые могут быть у людей. as you listen to those stories, you're also listening for those cognitive distortions. Когда вы слушаете истории людей, тоже прислушивайтесь, не услышите ли вы вот этих когнитивных искажений там. So an example of some cognitive distortions that may happen is very, having black and white thinking. Мгм. Очень часто у людей включается такое черно-белое мышление. Catastrophizing, Это все превращается в катастрофу. blaming themselves is a big one. What? Blaming themselves, Blaming. Мгм. Они также себя часто винят в том, что произошло. especially for children. Особенно дети. Children are more likely to blame themselves and to have that cognitive distortion. Дети более склонны себя винить и вот именно вот эту ошибку совершать когнитивную. I know that this is a extreme example, but when I'm training my graduate students, I use this as an example to help remind them that when you have experienced trauma, you have experienced cognitive distortions, these cognitive distortions are very real to you. Я сейчас приведу пример, может, он будет чуть экстремальным, но он показывает, что эти когнитивные искажения могут быть настолько реальными для тебя. They're very powerful, and Они очень сильные. and by themselves can create their own sets of anxiety that prevent you from being regulated. И они сами по себе эти искажения создают уже высокий уровень тревоги. So the example that I use, that's kind of extreme, but also kind of brings home how real and large these cognitive distortions are. Я сейчас приведу пример, который покажет, насколько сильно могут быть эти искажения, как сильно могут влиять. It's, many years ago, in the United States, we had 9/11? no, I was going to use the Oklahoma City bombing. Yes, but I do want to bring that up. I really want to talk about what I think is so important. Okay. We had a terrorist bombing in Oklahoma City, and Оклахома. Много лет назад в Америке, в Оклахоме тоже была террористическая атака, бомбежка. and unfortunately a daycare center was involved. И был детский садик как бы там, в этом месте. So they were talking to a 5-year-old in the hospital, and И they они asked уже, потом уже с детьми разговаривали после этого, с 5-летними. her what happened, Мгм. and she said,
I had a fight with my sister on the way to school today, and I stepped on an electrical cord and blew up the building because I was so mad. И девочка одна рассказывала, когда у нее спросили, что же произошло, она говорит, я сегодня шла в садик и очень сильно поругалась с сестрой, наступила на провод и все взорвалось, потому что я была очень зла. And it's all my fault. И это все я виновата. That's how powerful cognitive distortions can be at times of trauma. Это вот насколько в травме могут быть сильны когнитивные искажения. So it's our jobs as clinicians to be aware of all the different kinds of cognitive distortions that can occur during events. У нас тоже, как у медиков, да, как у лечащих, задача уметь определять вот эти когнитивные искажения, которые есть, To challenge them, чтобы человеку задать wait a minute, I need to translate it correctly. You mean to challenge people to see them, right? yes, Мгм. То есть человека нужно тоже озадачить, чтобы он мог увидеть эти искажения. and helping people to correct the story. И помочь людям исправить свою историю, уже учитывая эти искажения. Just the process of doing that, and this is evident. This is an evidence-based practice. Just Это the как бы process of doing that reduces traumatic symptoms. и даже сам этот процесс очень сильно снижает травматические симптомы, сам процесс рассказывания истории и исправления в ней вот этих ошибок. Кимберли, ты сейчас рассказала о девочке, которая была рядом со взрывом, и она начинает причислять на свою личность вот, факт того, что это из-за нее. Вот поверь мне, именно подобные когнитивные ошибки сейчас можно встречать, вот, когда там взрывается бомба, падает что-то, вот, и у человека действительно могут появляться ощущения, как будто по какому-то самому странному, нелогичному способу то, что происходит, это из-за него. Причем люди могут быть весьма адекватными в общем, но возникает такая странная форма нелогичности ситуативная, которую человек может трудно преодолевать. Yes, the example that you used about the girl, yeah, that everything blew up because she was mad. Right now, same things going on with people here in Ukraine at war. They think that something blew up because they did something, so that's their fault. So that's kind of illogical thinking they're using, and these cognitive distortions happen all the way here. Такого много здесь, правда. And people who are usually very smart and intelligent still make these mistakes. Oh yeah, nobody gets a pass. Yeah, да, тут No, никто none of us не do. избавится от этих ошибок. Это всех касается, какой бы ни был человек. Мгм. Oh no, Yeah. he won't fall because of me. Oh. But can I ask you something? Yeah, please. About that girl you were talking, how would you correct her? Like if you were, for example, working with her, what would you tell her to correct her story to, to make it right for her not to feel fault for that? That's interesting. Я задала вопрос, что, как можно эту историю девочки помочь ей изменить в ее же глазах, чтобы она не чувствовала вину за происходящее. So I think right off the top of my head, well, it's kind of hard with a 5-year-old, but one of the first place I would start is how did that make you feel? Первое, с чего бы я начала, я бы спросила, что она сейчас чувствует в связи с этим. Does that make you feel guilty or sad, or what is the feeling that is associated with that? Какое именно сейчас чувство у нее? Или она чувствует себя виноватой, или грустной по этому поводу? And then I would be important to tell her what the truth is, and that is that that's not what happened. И потом рассказать ей правду, что она не виновата, что это не то, что на самом деле произошло. And help her to understand
it's your feelings about how awful this is and how И hurt. помочь ей понять, что это именно ее чувство насчет того, насколько все это ужасно, то, что That's произошло. influencing the way that you are thinking. So that's normal what she's thinking, yeah? Окей, такой Tell her. вопрос. А если вот человек говорит мне, что я умом понимаю, что это как бы вот все нелогично и неправильно, а вот ощущения в теле говорят, как будто это так. Твои действия. Some people say that, okay, like I understand that this is totally illogical to think that way, but my body tells me a different thing. My body tells me that it's my fault. So what would you say to that person? How would you respond to that? What I would say to that person is that is absolutely correct. That it's not just our minds that experience trauma, it's our bodies that experience trauma as well. Я бы этому человеку ответила, что он абсолютно прав, потому что не только ум переживает травму, но тело тоже. And then we would probably talk about like how basically like how to take care of your somatic symptoms. Да, поэтому очень важно еще поговорить, что именно с симптомами в теле делать в таких случаях. Right. Right. Соматически. And I think it's so important to recognize how big this is. It's not, these are very strong emotions. These are very strong thoughts. Очень And важно признавать, что это действительно очень сильные эмоции и сильные мысли, что это не просто какая-то ерунда. and when you're experiencing that, coming back to the cognitive coping. И важно возвращаться тоже к механизмам когнитивным, которые помогают справляться с этим. Мы еще поговорим об этом. Мгм. I would also like to talk for a couple of minutes, if I may. And I think this addresses cognitive distortions as well and helps people with cognitive distortions. In my work with, like in my own community, we've experienced COVID and the fire at the same time. Оу. And same time. And in California, they had us on total lockdown. I mean, it was different in different parts of the United States, but in California, we were on total lockdown. We were only supposed to leave our homes. И мы тут в Калифорнии, когда переживали вот эти пожары, все еще усложнялось тем, что как раз тогда был локдаун по поводу ковида, и нас всех держали дома, и это мы вот сообщество, в котором я сейчас нахожусь, переживали все это. We were only allowed to leave our homes for whatever was necessary. Не могли вообще уйти из дома, чтобы нам не было необходимо, они нас не выпускали. So people were experiencing isolation. У людей было именно, люди переживали изоляцию. Increased depression. Очень повысились депрессии. Increased anxiety. И повышенная тревожность была. People were not able to see their ill grandparents. People were not able to see. They were not able to see ill Да, grandparents. люди не могли видеть свою семью, не могли встретиться ни с бабушками, ни с дедушками. And so one of the things that I liked to do to help people was to connect them with one another in the process of understanding that we are experiencing this together. И то, чем я занималась, это помогала людям понять, что очень важно в эти моменты соединяться друг с другом и понимать, что мы в этом всем вместе находимся, мы это все вместе переживаем. And helping to connect people with their shared experiences, paying attention to what it was a brand new experience for me in terms of really listening and hearing what people's individual experiences were so that I could help to connect them to community and together, and so they could have an experience that they were not alone in this, and that other people were thinking and feeling the same way.
Очень важно именно людей побуждать делиться своими историями, чтобы они делились этими, и слушая это, остальные понимают, что они не одни, что такие же вещи происходят и с другими. And I found that very powerful in terms of helping people to realize that the cognitive distortions that they were having in the moment, other people were having them as well. And it wasn't about something that was going on within their internalized self or their behavior, but it was the external environment that was И тоже важно понимать, что вот эти внутренние реакции, которые возникают у человека, что они спровоцированы внешними событиями, чтобы человек не думал, что он только один такой, а когда люди рассказывают, что у каждого похожие когнитивные искажения, тогда становится понятно, что это как бы внешнее влияние, а не внутреннее. Кимберли, кстати говоря, хотел отметить, вот война в Украине неожиданно исцелила всех людей от ковида. Больше людей не беспокоятся о ковиде вообще. И рамка когнитивного восприятия болезни, она как бы была разрушена. You know what happened, right, with COVID right now, that no one thinks of it after the war. So everybody got healed. Больше никого That's не how, беспокоит сейчас. Ну, почти. yeah, that's also how cognitive distortion works, right? Yes, it is. No It one is is bothered. it is how cognitive distortions work. And I think that, you know, it's just been like, it is a moment to moment thing. It is a day to day thing. I think what we have worldwide experienced in the past couple of years is, I always say, like, you know, one crazy thing happens one week, and then the next week another crazy thing happens, and you forgot about the crazy thing that happened last week, and we just moved from one to another. Да. And so Сейчас такое время мы живем, что у нас может быть каждый день какая-то сумасшедшая штука происходит, или раз в неделю, и мы вроде бы что-то пережили, потом уже на следующей неделе еще что-то произошло, и мы уже забыли о том, что было на прошлой неделе ужасного. So I think when it's happening in the moment, it's very important to stay very present and very much in that moment with that person and what they are experiencing in that moment. You know, even though your clinician's brain may be on fire, thinking, well, we need to address this, we need to help this, we need to do this. It's in this moment. What is it that we need? И очень важно именно возвращаться в настоящий момент, то есть себя возвращать, что происходит именно сейчас. Хотя мозг, конечно, будет пытаться думать о том, мне и это надо сделать, и это надо сделать, и это надо сделать. Но лучше всего возвращаться в настоящий момент и думать, а что сейчас? So in this moment, if you're, you know, experiencing a cognitive distortion related to the trauma, we want to at least initially make sure that cognitive coping is in place. We're coping, we're regulated, and then we want to remove the distortion. То есть, когда происходит это когнитивное искажение, you mean that we can notice that distortion when it's going on, Yes. or not, or we can? Yes. Да, то есть, когда оно происходит, это когнитивное искажение, важно его тоже замечать, прежде чем мы уже перейдем к механизмам, которые помогают справляться с травмой. Кимберли, такой вопрос. А в какой форме, по твоему мнению, лучше указывать пациенту на то, что он совершает когнитивную ошибку? Ведь правильность подачи может быть очень важна. What do you think, Kimberly? What's the best way to point out the distortion that's happening with the person right now? In what way is it necessary to say it? Because the wording matters, right? Yes. Can you repeat the question for me, please? Yes, the question was when a person is experiencing cognitive distortion and you see that and you want to tell the person about that, how would you tell? So what is the best way to point it out?
what are the words you would use for that? Because it can make a difference. Yeah, absolutely. Well, I think first of all, I would ask someone to tell me their story and to tell me what they're thinking and what they're Мгм. feeling right now in the moment. With Спросить listening. у человека, что он думает и чувствует в этот конкретный момент. I would definitely repeat the story back to them and say, this А, is what I'm hearing you say. И потом я бы вернула им эту историю и сказала, я правильно тебя услышала, вот это произошло. Okay. And then I would address the cognitive distortion. I was like, I heard this one thing in particular that I would like to talk to you about. Потом бы обратила внимание именно на искажение и сказала бы, а вот сейчас об этом хочу тоже с тобой поговорить. I also think psychoeducation is very important. What is important? Psychoeducation, So- Psychologication. psychoeducation. So teaching people about cognitive distortions. Мгм. То есть психологизация тоже очень важна. То есть когда человеку ты объясняешь, что такое это когнитивное искажение, тоже очень важно. Yes. So helping people to understand the process of the brain and how cognitive distortions develop. То есть еще важно людям объяснять, как это все происходит на самом деле, как оно вообще работает, вот это когнитивное искажение. I actually have a handout that I give people to take home with them. And on it is like a list of cognitive distortions. And underneath it is a list of questions to ask themselves about the distortion. У меня даже есть распечатка на эту тему, список когнитивных искажений и вопросы, которые каждому из них можно задать. Кимберли, если Can такой you есть, send them? да, если есть список, Yeah. вы можете ли вы прислать группе, будет очень интересно услышать. Вот. Кимберли, такой вопрос. Можешь привести примеры, какие наиболее важные когнитивные ошибки, на которые стоит уделять внимание, можно встречать у пациентов? Вот. Yeah, first we would ask you to send this handout, send the list if you have it, maybe. Yes, I was more than happy to do that. And I also want to, I just also want to say that I was just asked to do this yesterday, I think. And so if anybody would like me to do it again in the future, I would be much more prepared. I Okay. just wanted to passionately jump in and help in any way that I can. Да, Кимберли говорит, что просто мало было времени подготовиться, но в любом случае она пришлет. И, Борислав, какой у тебя еще был вопрос? Какие примеры? So, Borislav was asking you also what are the main cognitive distortions. Какие-то ключевые аспекты. Maybe you've noticed like some key distortions that happen more often, and how are you working with those? Yes, yeah, it's actually one thing I actually wanted to address and talk about. So I'm going to talk about it. I'm going to include a couple of different things in here that I wanted to include today. Okay. So I think that when people are experiencing this, all of their systems are ignited. Central nervous system is ignited. They're experiencing fear. They're experiencing panic. They have a sense of that things are, that this is going to be Disaster. Yeah, and thank you. Okay, let me translate. Okay. Итак, когда человек именно травму переживает, то возбуждаются, как бы загораются все системы в человеке, то есть все начинает работать по максимуму, начинается и паника, и страх, и, в общем, включаются, можно сказать, что все чувства. И человеку кажется, что это катастрофа происходит. And this is especially difficult, I think, it's especially difficult for everybody, but for adolescents and for young adults.
Но для всех это очень сложно, но сложнее всего для подростков и детей. And so what I find is that sharing stories is very important. And one of the stories that I share with them is that when 9/11 happened in this country, I remember the fear and the terror that we all felt, and especially in New York City, we Окей. Я тоже рассказываю я считаю, что очень важно рассказывать именно истории, да, делиться историями. Я часто рассказываю из своего опыта, когда было 9 сентября, не, 11 сентября, 11 сентября, тот страх и ужас, который мы все испытывали, особенно те, кто жили в Нью-Йорке в то время. I also lived in New Orleans for many years and experienced Katrina, which was a terrible hurricane. Я жила тоже в Новом Орлеане, и когда был ураган Катрина, You were there? We just left, but yeah, everybody I А. knew, everybody, my whole family. Вся моя семья была там, когда был ураган Катрина, но мы накануне его уехали оттуда. So, and at the time, I remembered that people were thinking that this was it. The city would never survive. It would never come back. It was И gone. люди думали о том, что ну все, город разрушен, никогда больше ничего не построится заново, это уже конец. And in both of those situations, we were able to prosper. We were able to come back. И в обеих этих случаях все равно люди вернулись, отстроили все и начали процветать опять. We were able to reclaim our community. Мы воссоздали свое сообщество. So there is hope, there is resiliency, and there is change. Все равно есть надежда и стойкость, и изменения будут. So that's one of the things I like to use to give people examples of how things can get better. Things will get better. That this is not the end. И такие примеры помогают людям помогать, что это не конец, все равно все будет отстроено и все опять будет хорошо. And I'm sure that everybody can think of, and I know that those are kind of extreme examples, but everybody can think of struggles that they have had in their lives and how they overcame them, even if it's the smallest struggle. Каждый может подумать о какой-то своей внутренней борьбе или какой-то своей проблеме, которую вы преодолели, даже если это была очень маленькая проблема, но все равно вы это сделали, вы это смогли сделать, и точно так же будет и в будущем, вы и это сможете пережить, и все будет хорошо. And here comes your CBT intervention, is to think about the skills that you had that helped you to get through that struggle. И тут вы можете вспомнить о своих навыках, о своих ресурсах, которые у вас были, которые вам уже помогли. The coping that helped you to get through that struggle. То, что вам помогло преодолеть то, что было в прошлом раньше. How can you utilize that in this moment? Как это может помочь вам сейчас? Кимберли, можно ли говорить, что ты используешь стратегии успешной терапии из прошлого для того, чтобы корректировать пациента в настоящем? So the question is, can you say that you are using successful strategies of work with patients in the past now? Oh, for sure. I hope so. Да, я на это надеюсь, что так и есть. Ты неправильно немножко перевела. Стратегии того, как сам пациент успешно справлялся в прошлом с одной проблемой, ты переносишь на Ну да, настоящее. она об этом же говорила до этого. Ну да. Да, уточнение. Речь была о том, что как раз человек, который справился с какой-то проблемой, любой самой маленькой, да, вот эту стратегию может перенести на большую. Yeah, I misunderstood. Sorry. The question was about what you were saying earlier, that a person can
handle something bigger using the same strategy he used handling something smaller before, right? В таком случае мы можем говорить о том, что ты также практикуешь НЛП, не только как когнитивно-поведенческую терапию. So yeah, we can say that you are also an NLP practitioner, right? Yeah. А, Well, I mean, it's so close. I mean, I was talking to Sid Jacobson. Sorry, I was talking to Sid Jacobson this morning, and I was like, "Yeah, God, we're close. We're real Все close." очень близко, всё все очень близко, да, это doesn't очень mean близко с doesn't NLP. mean NLP. Yeah. I just wanted to add, and then I don't have too much more time, if that's okay. I would like to take any questions I can, but I would like to add a couple of things. And one of them is that when people are having these experiences, we really want to lean in on what they already know, what already works for them. Teaching people brand new things when they're in an elevated state is much harder. В таком состоянии возбужденном, когда человек травму переживает, его очень тяжело чему-то новому научить, поэтому лучше использовать то, что он уже знает, поэтому нужно из него выудить те знания, которые уже у него есть. I'm a long-term therapist. Most of my clients are with me for a long time. Я практикую терапию длительную, то есть обычно мои клиенты со мной долго. And more than anything else, I believe in the power of relationship. И самое целительное – это, конечно, сила именно отношений человеческих. When you're with someone in that room, you are lending them your ego strength. Вы, когда находитесь с кем-то вместе в комнате, вы как бы их заземляете, приземляете, and their ego strengthens. You're lending them your ego strength. I didn't get that. You're connecting with them. You're connecting with them through the power of ego strength. Вы через силу своего эго соединяетесь с человеком. And is it close to existentialist therapy too? Yeah, like, Irvin Yalom. Oh, I love existentialist therapy. Yeah, that sounds like that. Yeah, it does. But I mean, if you think about Maslow's hierarchy of needs, self-actualization and existentialism is kind of at the top of the triangle. Похоже тоже на экзистенциальную терапию, и как в пирамиде Маслоу наверху, это именно самовыражение и самоактуализация тоже. Yeah, which for sure in the long term is what we want to help people get to. But we're talking about people who are not in that place. Но в принципе мы хотим помочь людям туда дойти, но мы вот сейчас конкретно говорим о людях, которые еще не там, то есть внизу пирамиды. Хорошо, участники, хочу вас спросить, если у кого-то есть вопросы, можете задавать их, можете включить микрофон и задать сейчас. Yes, now it's the time for questions, right? I can take a few. I have to go. How much time do you have? Probably about 10 more minutes. Okay, у нас 10 минут, так что давайте, если у кого-то есть вопросы. If you would ever like for me to come back, I was also thinking about how dialectical behavior therapy could be helpful. Dialectical behavior therapy. And То есть, может быть, еще что-то устроим встречу, там будет Кимберли, может поговорить про диалектическую терапию. Yeah, I mean, I just had a few minutes to kind of think about, what you would like to say, but I can also talk about the power of mindfulness, which I think is Mindfulness еще. very helpful. Отдельная тема, которая может очень сильно помочь. Okay, next time. Yes, next time. Господа участники, кто хочет, включайте микрофон, говорите, задавайте Кимберли вопросы. Давайте, не стесняйтесь. У нас есть минут 10, чтобы Кимберли могла ответить. Yeah, before they are going to ask you, I want to tell you, Kimberly, that was really helpful, the examples that you were using with
with disasters in the United States, that you keep going and keep thriving. That's very supporting, Yes. So thank you for that. Yeah. I Ой. remember watching 9/11 on television. It was horrible. Да. Пример хороший с 11 сентября, что действительно все думали, что это уже все, конец, а все-таки все в итоге восстановили. And again, I also want to express that I'm very grateful and honored to be allowed to be here today. It's a gift. Thank you. Спасибо вам большое. От души Кимберли благодарит за то, что могла сегодня быть с нами здесь. Окей, Кимберли, пока вопросов... еще есть один вопрос, в самом начале не задавали. Анализируешь ли ты образы, которые люди видят в визуальных метафорах? Ответили. Мы Ответили, об да? этом это обсудили. Мгм. Немного торможу. Хорошо. Окей, вопросов пока нету. Я задам такой еще вопрос от себя по поводу диалектической терапии, mindfulness. Вот NLP, КПТ в Украине достаточно хорошо развито, его достаточно. Вот, а вот диалектическая форма терапии, вот я первый раз слышу вообще, если честно. Вот пару слов об этом. Что это за Can направление? you, yeah, Kimberly, can you say a few words about that thing you mentioned, dialectical kind of therapy, because it's not represented in Ukraine? Sure. Well, it's history. Oh boy. So it's Just yeah. what Like, it, where do I start? yes, Like, what is it? What's what the is main it? principle? Yeah. So dialectical behavior therapy is a way of just to nutshell it, helping people to move through distress tolerance in using it's also a cognitive process, but it's very skills based. So like a lot of what I have been talking about today has been very much about processing. We're processing, we're talking. Dialectical behavior therapy is very much about skills based, helping people achieve like emotional skills. В общем, разница в том, что именно диалектическая терапия — это то, что помогает как бы людям уже получать определенные навыки работы с эмоциями и так далее. То есть если КПТ — это больше про обработку, то есть So в процессе. I'm not sure in the Ukraine, but in the United States, borderline personality disorder is often viewed as being non-treatable, or it used to be. And so this clinician, her name's Marsha Linehan, she developed dialectical behavior therapy as a way of teaching people skills, specifically for that population. But it's kind of since then just kind of exploded. It's really for everybody. And what's the name of the disease? Borderline personality disorder. Borderline. Пограничное расстройство. Пограничное расстройство личности. В общем, это диалектическая терапия, тоже поведенческая, была придумана именно, чтобы с этим работать. И там конкретные шаги для выработки конкретных навыков. Но работает и с другими тоже областями. Kimberly, it's nice to speak about dialectical behavioral therapy next time. And please say some words about mindfulness. Not many people from our group know what is this. Mindfulness. Okay. Осознанность еще в нашем, да? A few words. Well, I actually had an activity for today, a mindfulness activity that I wanted to do today. Mindfulness comes out of the East. It's a Buddhist concept. And here in the States, we've kind of taken it on ourselves. And it's a daily practice. And there are many daily practices that are associated with it. And
the primary focus of it from a clinical perspective is to help people to stay very present and to be in the moment. Что So касается самого вообще mindfulness, откуда он пришел с Востока, и в Америке сейчас практикуется много, и это суть в том, чтобы каждый день делать практики, которые помогают оставаться в моменте. So, for example, if you're experiencing lots of anxieties and lots of worries, and you find your thoughts drifting, and your thoughts are focused on that and on the worry, then you don't have the capacity to be present in the moment and focused on where you are and what you're doing. And so the mindfulness techniques are a way to address that and to help people be present in the moment. Техники mindfulness помогают управлять мыслями. Если вы чувствуете, что мысли где-то ходят, бродят, и из-за этого повышается уровень тревоги, то mindfulness помогает как раз сосредоточиться на том, что происходит сейчас в моменте. Окей. Так, Thank you. тут еще вопрос задают. Используешь ли ты метафорические карты в своей работе, в работе с травмой? Задает участник. Do you use metaphorical cards in your work? I'm not sure what metaphorical cards are. Говорит, не знает, что это такое. А, It's just some kind of cards with pictures you show to people and they are saying what they see, and then it's like their subconsciousness tells them the answers to actually for their requests, but the pictures are the hints. Ah, okay. I do not. Okay. Не использует. But I have a ton of other tools. I have so many other tools. I have Есть и другие тоже инструменты, очень yeah, другие разные. one of the things that comes to mind is I have a feelings jar, and it has in it over on little pieces of paper. It has over 300 different names, different feelings. Есть And такой у нее набор названий чувств, около 300, которые можно вытаскивать. I'll often pour that out on the table and ask them to pick feelings and to tell me about those feelings and to tell me what those feelings are associated with and related to. Например, можно разложить эти все чувства, названия чувств, попросить человека выбрать, какие он сейчас чувствует, чтобы он побольше об этом рассказал. So I think I use similar tools. Это очень похожие инструменты. yes, similar. I've had to get very creative in the age of telehealth and not being able to spread something out. Да, здесь можно быть креативным. Окей, господа, будем отпускать нашего лектора. Кимберли, спасибо большое за участие в нашем вебинаре и спасибо тебе за твою поддержку. Yeah, thank you so much, Kimberly, for being here and for your support. Thank you. And peace, love, and safety, please. Peace, love and safety. Это те группы Мир, помощи, безопасность и любовь. это те группы помощи, которые поддерживают всех нас. Мы их собираем понемногу, и я уверен, мы выстоим. Yes, you're doing a great job supporting us. Thank you so much. We really appreciate it. Thank you. That made my week. Please call me, text me, anything I can do, I will. If anybody wants to meet with me individually, if they want to talk to me, any way that I can be helpful, I want that, please. Кимберли, я думаю, Даже если кто-то хочет, Кимберли говорит, если кто-то хочет лично тоже встретиться, можете писать, звонить, она очень будет рада помочь. Если кто-то захочет, я дам контакты Кимберли, и я думаю, мы Кимберли еще пригласим, чтобы более глубоко поговорить о mindfulness и о поведенческой работе. Мне, думаю, очень было бы интересно. Думаю, вам. Yeah, we would love to see you again and talk about mindfulness and some other stuff with you next time, okay? I would like to do that too. And my approach to that would be to teach it to you through the process of us doing it together. И в следующий раз было бы хорошо это все прям делать сразу и таким образом научиться тому, что это практикуя.
Wow, that would be great. Окей, Certainly. всем спасибо за участие. И, ребята, в скором времени в группе появятся сообщения о новых лекторах, которые будут читать в нашем проекте. Так что читайте сообщения, вот, и я буду говорить, кто когда скоро у нас будет. Всем спасибо за внимание. Bye, Кимберли. Всем пока. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you so much. Yeah, bye. See you soon.